Możemy zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie, webinar pod tytułem Czy rozwiązania PAM muszą być drogie? Nazywam się Paweł Chudziński, jestem przedstawicielem firmy Security. Słyniemy bardziej z nazwy Ekran System Polska. Dotychczas pod tą nazwą działaliśmy na rynku, obecnie działamy również pod nazwą Security, jako już własna marka. I na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy sobie o rozwiązaniu Admin by Request i o tematyce zarządzania dostępem uprzywilejowanym oraz zasadzie najmniejszego uprzywilejowania. No i też odpowiemy sobie na tytułowe pytanie, czy rzeczywiście rozwiązania Privilege Access Management muszą być drogie. Tak wygląda agenda naszego dzisiejszego spotkania. Postaramy się zmieścić w godzinę. Na początku przedstawię zarówno naszą firmę w kilku słowach oraz prelegentów, a także firmę Admin by Request. Następnie omówimy sobie pokrótce, czym jest zasada najmniejszego uprzywilejowania, czy jest ona ważna i jak bardzo jest ona ważna. W kolejnym kroku przejdziemy do najistotniejszej części naszego dzisiejszego spotkania, czyli zaprezentujemy produkt Admin by Request, który jest nowością na naszym polskim rynku. No i myślę, że może go trochę zrewolucjonizować, ponieważ zwykle rozwiązania PAM kojarzyły się z bardzo drogimi rozwiązaniami przeznaczonymi dla największych przedsiębiorstw. No, z tą zmianą, z produktem Admin by Request myślę, że jest szansa, żeby zadbać o bezpieczeństwo, o zarządzanie uprzywilejowaniami również wśród mniejszych firm. Po prezentacji przejdziemy do sesji Q&A. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania w trakcie, można śmiało je zadawać. Na sesji Q&A właśnie na nie odpowiemy. No i na końcu w paru słowach podsumujemy sobie spotkanie. Tak jak wspomniałem na początku, my jako firma Security dopiero od jakiegoś czasu startujemy tutaj z naszą własną marką. Wcześniej byliśmy znani jako firma Ekran System Polska, która jest przedstawicielem firmy Ekran System na polskim rynku. W ramach firmy Security poza Ekran System dostarczamy również innego rodzaju produkty związane z bezpieczeństwem IT i staramy się wdrażać na rynek polski nowe, innowacyjne rozwiązania, które mogą tutaj znaleźć swoją niszę. No i właśnie takim produktem jest Admin by Request. Jest to produkt, który wywodzi się z Danii. Firma została założona w 2008 roku przez administratorów dla administratorów. Czyli tak naprawdę zaczęli oni na własnym przykładzie, znaleźli potrzebę zastosowania, wdrożenia łatwiejszych rozwiązań do wykonywania codziennych prac. I tak właśnie w pierwszej kolejności powstała firma Fast Track Software, która opracowała kilka narzędzi właśnie ułatwiających zarządzanie pracami administracyjnymi. Następnie przerodziła się i wyprodukowała kolejny produkt, który już jest typowo rozwiązaniem PAM do zarządzania uprawnieniami administratora lokalnego. Tutaj na prezentacji są z nami przedstawiciele firmy Admin by Request, Jeff Jones i Piotr Górski, którzy przedstawią właśnie tą część produktową oraz odpowiedzą na wszystkie pytania, które się w trakcie pojawią. Zasada najmniejszego uprzywilejowania. Czym w ogóle jest zarządzanie dostępem uprzywilejowanym, dlaczego jest tak bardzo istotne? Otóż narzędzia, którymi domyślnie dysponujemy, czyli najczęściej w firmach wykorzystujemy rozwiązania Windowsowe, one ograniczają się najczęściej do tego, że możemy użytkownikom końcowym dać uprawnienia albo zwykłego użytkownika, albo uprawnienia administratora lokalnego. No i tak naprawdę tutaj jest mowa o przechodzeniu z jednej skrajności w drugą, czyli użytkownik ze zwykłymi uprawnieniami tak naprawdę poza korzystaniem z komputera, poza korzystaniem z tych aplikacji, które już ma na komputerze, nie może nic więcej robić. Czyli na przykład jeśli ma potrzebę zainstalowania jakichś dodatkowych aplikacji, no już nie ma takiej możliwości, ponieważ nie ma odpowiednich uprawnień, żeby to właśnie wykonać. No z drugiej strony możemy takiemu pracownikowi również nadać uprawnienia administracyjne. No w tym przypadku ten użytkownik będzie mógł robić wszystko, co chce. No i właśnie to też nie jest do końca dobre rozwiązanie tutaj ze względu na to, że może robić wszystko. Czyli może instalować dowolne aplikacje, wykonywać dowolne komendy. Tak naprawdę tracimy kontrolę nad tym, co taki użytkownik
robi na swojej stacji roboczej, na swoim komputerze. Stąd też odpowiedzią na taką dobrą praktyką bezpieczeństwa IT i w ogóle zarządzania IT jest zasada najmniejszego uprzywilejowania, czyli Principle of Least Privilege. Polega ona na tym, że użytkownik, jakikolwiek w ogóle pracownik, osoba w firmie powinna mieć najmniejsze możliwe uprawnienia, ale takie uprawnienia, które są wystarczające, aby była ona w stanie wykonywać swoją codzienną pracę, swoje codzienne obowiązki w firmie. I można to ograniczyć tutaj zarówno do komputerów, do pracy na komputerze, tak, że użytkownik powinien mieć tylko dostęp do tych narzędzi, które wykorzystuje, no ale też taka zasada nie musi się odnosić tylko do komputerów, do serwerów, do narzędzi IT. Może ona również polegać na dostępie na przykład do fizycznych pomieszczeń, czyli na przykład jak jest biuro zarządu, no to tak naprawdę pracownicy nie powinni mieć dostępu do biura zarządu. Jeśli jest serwerownia, no to również do serwerowni powinny mieć dostęp tylko uprawnione osoby, które rzeczywiście fizycznie potrzebują się w tej serwerowni znaleźć, a nie żeby taka serwerownia była dostępna dla wszystkich pracowników. Stąd też zasada najmniejszego uprzywilejowania jest o tyle istotna, żeby kontrolować, kto do czego ma dostęp, no i przede wszystkim, żeby miał dostęp tylko do tego, do czego mieć powinien. Dlaczego w ogóle warto wdrożyć zasadę najmniejszego uprzywilejowania? Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo naszych firmowych danych. Często jest tak, że ograniczając uprawnienia, no automatycznie zwiększamy bezpieczeństwo, tylko że trzeba zrobić to z głową, żeby też nie zrobić tego w ten sposób, że nagle nikt nic nie może i firma przestaje funkcjonować, bo ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w firmie poblokowaliśmy wszystkie możliwe procesy biznesowe i możliwość wykonywania obowiązków w firmie. Wdrożenie zasady najmniejszego uprzywilejowania zmniejsza szanse na ataki na naszych pracowników. Otóż jeśli już dojdzie na przykład do jakiegoś wycieku danych, czy ktoś włamie się do naszej firmy i uzyska dostęp na przykład do takiego użytkownika, który ma dostęp administracyjny do wszystkiego, no to wtedy tak naprawdę taka osoba, która dokonała tego ataku, ma pełen dostęp do całej infrastruktury naszej firmy. Jeśli już będzie to użytkownik, który tak naprawdę nie będzie miał dostępu administracyjnego, tylko będzie to zwykły użytkownik z ograniczonymi uprawnieniami, tym samym osoba, która wykradła jego poświadczenia, która wykradła jego tożsamość, no również nie jest w stanie wykonać aż tak wielu operacji, no ponieważ posiada ograniczone uprawnienia i ograniczone dostępy. Również zagrożeniem jest to, że nie tylko trzeba myśleć o atakach osób z zewnątrz, ale również może dojść do ataków ze strony insiderów, czyli osób tak naprawdę z wnętrza firmy, które de facto są powiedzmy tymi osobami zaufanymi, które już dostały się do naszej sieci, bo potrzebują dostępu do sieci, żeby wykonywać na co dzień swoje obowiązki. No ale jeśli będą one miały za dużo uprawnień niż powinny, no to też może dochodzić do nadużyć tych uprawnień. Czyli na przykład jeśli będzie sobie osoba z administracji, która ma dostęp do dokumentów finansowych firmy, do dokumentów księgowych, do wynagrodzeń pozostałych współpracowników, no też może wykorzystać te informacje w celach, w których nie powinna, a prawda jest taka, że osoba na stanowisku na przykład administracyjnym czy na jakimś innym nie powinna mieć dostępu do takich rzeczy, które nie są jej na co dzień potrzebne. Dlatego istotne jest, aby nadawać uprawnienia tylko takie, jakie dany użytkownik potrzebuje, aby wykonywać swoje obowiązki i również chodzi tutaj o uprawnienia do tego, co może wykonywać na komputerze, poza komputerem, ale też do jakich dokumentów, do jakich treści, do jakich ustawień, do jakich konfiguracji ten użytkownik ma dostęp. Co jest istotne, taka zasada, wdrożenie najmniejszego uprzywilejowania to powinna dotyczyć wszystkich. Czyli nie rozpatrujemy tego, że jeśli ktoś jest wyżej w architekturze firmy, jest członkiem zarządu, jest kierownikiem IT, to nagle ma dostęp do wszystkiego z racji tego, że pełni takie stanowisko w tej hierarchii, że mu ono powinno z reguły pozwalać na wszystko. Ale pamiętajmy, że nie każdy, nawet kierownik IT nie powinien mieć dostępu do wszystkiego.
Dwa, że no zawsze taka osoba również może paść ofiarą ataku, czyli no jest to większe zagrożenie, że jeśli ukradniemy poświadczenia osoby, która jest wyżej w hierarchii, automatycznie uzyskamy dostęp do szerszych treści, do większego zasobu danych. No i również nie powinniśmy patrzeć na długość stażu w firmie, czyli no to też nie ma znaczenia, czy na przykład dana osoba jest w naszej firmie już od 10 lat, to znaczy, że można jej zaufać i dać jej dostęp do wszystkiego, no bo tak naprawdę tego dostępu nie potrzebuje. No i znowu tutaj ograniczamy szkody, jakie wynikną, jeśli takie poświadczenia, takie dostępy, taka tożsamość tego pracownika zostanie skradziona. Dodatkowo też warto audytować wszystkie czynności wykonywane z podwyższonymi uprawnieniami. Czyli na przykład jeśli jest dział IT, no dział IT mają to do siebie, że zwykle mają dostępy do wszystkiego i im się to bardzo podoba, co nie do końca jest najlepszą praktyką i też należałoby te osoby z IT podciągnąć pod to zarządzanie dostępem oraz zasadę najmniejszego uprzywilejowania, zgodnie z tym podpunktem, o którym teraz mówiłem. Tak więc jeśli już takiej osobie nadamy wyższe uprawnienia, to również takie uprawnienia powinny być kontrolowane i audytowane. Czyli jeżeli już taka osoba z IT ma podwyższone uprawnienia, to powinniśmy kontrolować, co ta osoba z tymi podwyższonymi uprawnieniami robi. I tak naprawdę wdrażając zasadę najmniejszego uprzywilejowania, automatycznie no, chronimy wszystkie zasoby oraz całą sieć, ponieważ jest taka dobra praktyka, jedna z wielu praktyk, gdzie zastosowanie się do niej no, znacząco zmniejsza szanse ataku na naszą firmową sieć, a jeżeli już do tego dojdzie, no to ogranicza szkody, jakie zostały wyrządzone. Jakie są problemy w wdrożeniu tego typu zasady? Czyli jakie jest tak naprawdę stoją wyzwania z punktu widzenia pracownika i administratora? Otóż, no jeżeli mamy te dwie skrajności, czyli albo nie możemy robić nic, albo możemy robić wszystko, to naprawdę z punktu widzenia pracownika, jeśli odbierzemy mu te uprawnienia administracyjne, no to może się okazać, że taki pracownik nagle z dnia na dzień traci dostęp do aplikacji, do rzeczy, z których na co dzień korzystał, które mógł sobie uruchamiać jak chciał, no ale przez to, że zabraliśmy mu te uprawnienia administracyjne, to nagle nie może wykonywać swoich obowiązków i rośnie w nim frustracja. Automatycznie jest spowolnienie jego pracy i wykonywania codziennych obowiązków, ponieważ wcześniej był samodzielny, mógł sobie robić wszystko na tym swoim komputerze, no a teraz ma problem, musi gdzieś zgłosić się do działu IT po to, aby no, odpowiedzieli na jego problem, czyli na przykład zainstalowali mu jakąś aplikację, której akurat w danym momencie potrzebuje. Z punktu widzenia administratora również jest to problematyczne, ponieważ no, wszyscy wiemy, że raczej nie ma administratora, który narzeka na brak obowiązków i na nudę. Administratorzy zawsze mają nadmiar obowiązków i mają ręce pełne roboty. No i też raczej bardziej realizują się w wykonywaniu trudniejszych czynności niż obsługiwanie pracownika, który przychodzi do niego z komputerem i z prośbą o zainstalowanie Adobe Readera czy innej aplikacji, bo akurat ma potrzebę skorzystania, a sam ten pracownik nie jest w stanie sobie takiej aplikacji zainstalować. Tak więc no, administratorzy są konieczni do instalowania i asystowania przy instalacji każdej aplikacji, no co jest dla nich problematyczne, jest nudne, żmudne i nieefektywne. A z drugiej strony, jeżeli taki administrator no, ma te pełne uprawnienia administracyjne, czyli jako dział IT, zwykle założenie jest takie, w firmach tak to funkcjonuje, że dział IT może robić wszystko, no to nie wiemy tak naprawdę, co ten dział IT robi, czyli jak korzysta z tych swoich podwyższonych uprawnień administratorów. No i właśnie na te odpowiedzi, na te pytania, na te problemy odpowiada rozwiązanie Admin by Request. I myślę, że teraz jest dobry moment, żeby przekazać głos kolegom. So Jeff, it's your time now, so you can show the product presentation and tell us more about the Admin by Request product. Very good. And should I say Zien Dobry from the UK. I am Jeff Jones. I'm the Territory Director for Fast Track Software. If I just share my screen, we get the demo underway.
What is admin by request? So admin by request is a two-part solution. On the one part, we have the portal, which you can see on my screen in front. The portal has three main functions. The first function is to give you a place to view the audit logs. So these are the logs of users when they're performing elevations. You get to see in one place all of the elevation activity in real time. The second task of the portal is a place where you would manage the workflows. So if you have set in the portal the requirement for certain users to get permission manually, approval to do certain elevation tasks, then these approvals would appear in the request area, and they'd also appear in the mobile app, which is a really good feature of our solution that's included with the product and doesn't cost any extra. And then the third real task of the portal is a place where you would go to manage all of your endpoints, the settings. So you manage the settings from the portal, and the settings interface is extremely easy and user-friendly. You can see generally we just use big on-off buttons. And the concept of settings is we have a single global setting, which would apply to all endpoints that are registered on the tenant. And then inside we have subsetting overrides, which I use in my demo. So the demo system that I use is based on this subsetting here. And then in that subsetting, I can then create overrides that would override any of the settings that have been set on global. So those are the three main tasks of what the portal does do. With respect to what the portal doesn't do, the portal doesn't store any passwords, and there's no sending of passwords from the endpoint to the portal. So that's quite important to get that across. Also, the portal is not able to invoke an elevation request from inside the portal. That always has to happen from the endpoint itself. Okay, so those are the kind of the things, and the portal itself, there is some data that flows from the endpoint to the portal, but it's always in that direction. The direction of data is from endpoint to portal. There is no data going from portal pushing to the endpoint. So that's a good thing to say. So that is kind of the portal side of the equation. And then we have the endpoint side. So what would happen is that you would register on the site. You would then head over to download. From the download section, we have what is a zero config installer for it's a MSI file. So once that MSI file has been downloaded, I can show you that the MSI file is very small. It's currently 1.3 megabytes total size. So that's the whole product. That's not a kind of one of these online downloaders that downloads lots of stuff. It's the full product in 1.3 megabytes. So once that is downloaded, you'll see the endpoint icon appear on the taskbar like so, and then that system will then pop up in your inventory in the portal. Click on that again, hang on. One second. I've got some connectivity issues with my system here, apologies. Come on. This is the just typical. Okay. Just want to close this down a second. My VM must be having an issue. Here we go. Sorry about that. Right, apologies for that. Okay, so the inventory is where endpoints will arrive. Here we go. And you'll see that the system that is registered here
appears in the inventory like so. So in the inventory, you can see that we get automatically a certain amount of information from the endpoint. So we'll get system information, hardware, geolocation, that can be switched off. Pretty much all of this data can be switched off as well, by the way. If we head over to software, you can get a full software load, and then you also get group information from Active Directory. That also is automatically taken from the endpoint. So by downloading the endpoint, pushing it out of the agent, pushing it out to the endpoint, there's no additional integration required with your Active Directory system. The information that comes up to the portal is automatically obtained from the endpoint. Let's go over to the endpoint. Let's just close that for the moment, and we get a little view of the connectivity details, which is useful to know. And if we go into the subsettings, I can take you through how admin by request can now enable the system that didn't have admin rights before to get elevation. So currently we're in the on-prem AD user subsetting, and I've got the two main modes of admin by request elevation disabled. So what this means is that if I tried to create a full admin session, I would get a PIN code warning because I don't have it enabled. And also if I tried to elevate, say, a program, I would also get the typical UAC. And if I tried to, with my test user, which is called Paul, if I tried to elevate this program because I'm just logged in as a standard user, I'm going to get the error to say that I don't have the rights. If I was to now enable this run as admin mode and repeat that task, elevate, admin by request will now be activated, and as you can see, I get the option to elevate the command prompt like so. And whilst this is elevated, we can switch back to, if I just duplicate that task here, back to the audit log. You can see that this task is now running. Over here it says running, so we can see that there's ongoing activity there. And then if I close that task down and then hit refresh, you'll see that that now is finished, and I can break open this and get more information about the particular file that was elevated, who elevated it, what computer, what time, duration, and so forth. And this particular mode is called run as admin, and view this mode as a isolated per application elevation. So in that example, I elevated command prompt, and at that point, command prompt itself was elevated, but nothing else was elevated. So it's a per application elevation, and this is useful if you want to, with approval, enable the approval system so that you can give the ability for someone to get approval only for a specific application or to install a specific application. You can then, with the run as administrator mode, you can do that. So if I just repeat that task, just make sure I've saved that. Okay. If I now go and repeat the same task, I now have to put in a reason because I'm now part of a workflow. Would like to run CMD. Okay. At this point, the request is sent over to the request system, as you can see here. So I get here is the application that I'm requesting to run. This is the file. I could perform a pre-approval check using the integrated OpSWAT system. You can see that it get a full kind of clean back on that on the checksum reputation check, and I get the reason here. So yep, I'm happy with that. I can approve, and then if I then attempt to elevate that, this time I get to launch the application.
And again, if we go back into the audit log, we'll see real time, the process that is elevating, and so forth. Okay, so you can see everything, all the details, the reason, where it was run from, and even the settings that the trace number that I needed to elevate that. So this is run as admin with approval. However, if you wanted to be able to force applications down the approval route, but others not with approval, so you had a certain number of applications that you were fine for users to be able to approve, we have a system called pre-approval. And think of this almost as like a white list, or a sort of area of, or a number of applications, a policy that you can define, but users do not need to get approval for in order to elevate them. And in this case, I've specified a network share that is anything from this network share that's read-only, I can then elevate. So I think we know we're currently in a mode where we need approval, and you can see that I need approval to run things like Notepad++ to install that. I would need approval to run VPN software installation. I'd need approval to do that, you can see. However, if I went to the network share, which is specified in the pre-approval, I can actually run my Notepad++ installer from there because it's in the pre-approved section. You can see this installer is now running. So I can add a different sort of pre-approval rule, one that's based on the certificate of the maker of that file. In this case, I'm going to choose Global Protect, which is a VPN software made by Palo Alto. And adding this pre-approved rule will mean that anything made by Palo Alto will now be allowed to be elevated. So we have the network share is working, but also now I can elevate anything by Palo Alto. So what that means is that yes, I can run the Global Protect from this network share, but also if you remember, this didn't work before. I had to put a reason in, but if I install this now from my desktop, because we have that certificate rule in, I no longer get the reason. I can install Global Protect without any need to go through the workflow. So this is a really good way of enabling users to elevate applications that you know are good and safe, so that you don't have to contact your help desk in order to get permission to install them, and any application that is unknown or you don't want users to elevate automatically would go through the standard workflow of approval, and those might get approved, they might get denied. So that is what we call the run as admin, the single process. Now, if you have certain users, and these are generally developers that may need to elevate multiple applications at a time, and perhaps you still want them to get, maybe you might want to put a reason in, but rather than put a reason in for every single application, maybe you want them to be able to create a kind of window of time, and in that window they have a certain amount of stuff they need to do, multiple applications, and so what you want there is what we call an admin session. So an admin session essentially elevates your entire system to something very close to what used to be a full local admin, and it does it for a limited period of time. So it's time, it's kind of just time constrained. So if I go back here and I request admin session, I still put my reason in, but I only have to do this once. So I need a session to do some dev stuff, like so. I don't go through the approval process because you can see I didn't enable it. And now I have 1.5 hours, and in that 1.5 hours, I can decide to elevate multiple programs, like so. I can kick off Notepad++ install, why not? And you can see I don't have to go down through any additional approval now because I've got a full session open, and that's great. And this, as I'd say, is ideal for users that do
frequent elevating and may want to elevate multiple applications at the same time. So we've given this user elevated privileges, and one of the concerns about doing this is that it's possible, even if you're running an antivirus tool, like for instance, I'm running WebRoot here, that when in an elevated state, a developer may, mistakenly run something that is, contains malware. And admin bar request has a unique feature in that as an optional add-on, we have something called the OPSWAT Meta Defender malware integration. And what that means is that when it's enabled, and it's very simple to enable, like most features, it's literally just a button on or off. When I go to elevate a file, and this is a simulator, it's not a real virus, but it's one that pretends to be a virus, you can see that if I click on this, straight away you can see that a few things have happened here, and this is all down to the particular configuration. First of all, before we elevate any process, I've been elevating lots of processes here, but this is the first time I've elevated this simulated virus. We check the checksum of the file against the database of, I think, 20 different AV providers. So that is not like we're running 20 different AV agents. We're not. We're only running one AV agent, and that is the one I have installed on my computer, WebRoot. What I'm doing is I'm doing a file reputation check, a checksum check only against a database of 20 different vendors, and we look for that checksum. And if that checksum comes back as a positive hit, suspicious, then we will prevent that application from being elevated at the point of elevation. We won't allow it. And then as an additional setting, which you can set optionally, you can say that if something like this does occur, that you can elect to tear down that admin session automatically. And then with that admin session, you can also tear down those applications that were started with admin bar request as well, because you're essentially quarantining the system now because it's potentially infected, so you wouldn't want anything to remain elevated. Even though we didn't run the malware, you sure need to go and investigate what's going on. So if we go back over to our audit log, we can have a look and see what is going on. We can go to the last session and see that I'd started a Notepad++ install. I was running command prompt, and this is the details of the simulator virus that I clicked on that was not elevated. And you can see in the checksum, the OPSWAT integration, you can see that it was the Bitdefender, the K7 that triggered, and that's why the request was denied. And that is fully integrated into our system and is, we believe, a seriously good feature, because when you're giving people elevated rights, you also need to provide that extra level of peace of mind that anything that a user elevates is going to have that extra check with it. Okay, so that is, and in addition to, actually, I've just gone on to there. So let me just go back to the full session, like so. Okay, and the approval works on the full session in just the same way as the runner's admin. So I can basically go here, and if I was to request, I would type in a reason, need a full session, like so. I now have to wait for approval. Approval would come by the same way. When I hit approve, what happens is that would move from pending to approved. And then when I use that request, like so, it would then disappear from approved and then go into the audit log as a live session, which you'll see in here. Good. Let me just finish that. Okay, so the next thing I'd like to show you is a typical scenario where you would have users that are pretty locked down. So you could see here that in this situation, I'm not going to allow users to
do run as admin single process elevations without approval, and also I'm not going to let users do admin sessions without approval, though I still have the option to elevate these pre-approved whitelist files if I want to, but anything else I'm going to require approval for, and also a little bit of extra kind of locking down. I can deny this user the ability to elevate system files even if they do get a full session. So this is, I'd say, a pretty locked down scenario, and quite a typical one for general users. Yeah. That is fantastic. So if I just double check that, so if I try to elevate, say, Notepad++, I should get the reason, which I do. And if I try to, let me just make sure I've updated those. If I try to do admin, I get the deny, and you always get a pin code override. So it would be possible for me to provide a pin code to override this block, but the user, you can see, can't elevate a command prompt. And this is fine. However, the challenge would come if the user had an issue that a help desk user would need to go and help out with. And we have a feature which is called Support Assist, which you can access through here. And what that means is that if I was going to be remoting into a user system, I wouldn't be able to do command prompt, and I'd have to get a pin code, or I'd have to get permission to run a session, and that could be time consuming and slightly awkward. I'm a help desk user, so I really should have all the rights I need to be able to fix problems on an end user's computer. So with the support assist mode, what that means is that I can create a support session within inside the user's profile. I'm elevating my permissions in the context of ABR from a user that resides in the quite locked down subsetting to one that exists in a subsetting called help desk that has a much more relaxed load of settings. So, for instance, I don't need approval for anything, and also in lockdown, I don't have that deny elevating system files. So straight away, I should be able to go into my command prompt and run command like so, and I couldn't do that earlier. Okay, I should be able to get a full session. I still have to put a reason in, so I need to help user with driver problem, like so. And I have my full session, and I could then go and install anything I wanted to without need for approval. And then at the end of the session, I could simply stop what I'm doing, stop the support assist session. And the really nice thing about this is that if I go back into the audit log and then hit refresh, you'll see that it's recorded in the audit log as a joint session. So we get the audit log of the owner of the computer, but the person that actually did the elevating was the help desk user, and you can see that we have the VLC there, which is what I did in the session. Good. Okay, so we've covered run as admin, we've covered a full session, we've covered pre-approval, we've covered a little bit of blacklisting. With the blacklisting, I showed you that it's possible to, and it's in the call it lockdown, it's possible to deny the ability for system files, but you can also deny certificates of vendors, just like you can with pre-approval. It's turned off at the moment. If I turn this on, what it'll do is it'll prevent me from installing anything by Oracle. So if I was to go and try to, MySQL Workbench is made by Oracle, so I could try and install that, and I'm not allowed to. So if I went back and turned that setting off, and then tried again, now I can. I get a reason. Let me install MySQL Workbench.
and I get taken through the approval process because it's not in pre-approval, like so. And then I'd be able to kick off that install like so. Okay. What else can I show? I think what else? So we have concept of user login. So I'll briefly go over this. So we have multiple users that you can add to each portal. There's no limit on the number of users. So in this situation, I have 3. You can have credentials saved in Office 365 as 0AD, single sign-on, and then you can select which particular role permissions that each user can have. In addition to that, you can also apply filters to that user based on things like OU membership, group membership, so that that user would only see objects in the audit log requests coming through that matched the filters that you set in. So in that respect, it's possible for you to very easily say have a department delegate someone in that department, a manager, development manager, as a person. He would have a login as dev manager, and he would have only access to development PCs, and therefore when he logs in using the mobile app or using the web interface, he would only see requests from development, and he'd only be able to approve requests from development. So that is a really good way of delegating out the responsibility of elevations to different departments, because actually it's the departments themselves that probably have the best knowledge about what is being elevated and if it should be elevated at all. I mean, a good example is development. If a junior developer needed to elevate MongoDB, the development manager would know that was a database, whereas someone in help desk might not know if what that was, or if that person was actually supposed to elevate that. So that's a good reason to outsource those sort of tasks to the development, to the departmental heads. I'll just show you some of the other global settings. So we have in data, we have the area where you're able to switch off pretty much all data that is sent to the portal, apart from the bare minimum, which is the computer name and the reason and the processes. But everything else, such as phone numbers, the inventory, the groups, the geo-tracking, usernames, can all be turned off. We have a retention. The standard retention is for 1 year, and you can change that to as little as 3 months or as much as 5 years. And then also we have the API. So the API enables you to fetch data from 3 different APIs: audit log API, request API, inventory API, and that can be fed into something like Splunk or Logarithm for further analysis, or it can just be used as a place to store your audit logs offsite. So you could really turn down your retention in the portal to 3 months, but yet you could store your audit log data indefinitely offsite somewhere else. And it's also possible to integrate admin by request with ticketing systems that have APIs. But if your ticketing system doesn't have an API, we also have a more generic type of integration, which it just depends on your ticketing system whether or not it supports reading of IDs from the sender, for instance, and the subject to thread the tickets so that they all appear in a ticketed thread. We found that ServiceNow works really well, and most good ticketing systems allow you to do threading with IDs in the tickets that in the emails that come through. If you have any particular questions about specific ticketing systems, just let us know. We'll investigate for you. I think that is what else? We've got a settings activity. That's a very handy kind of like a flight recorder for your tenant. So it gives you full historic view on what has been changed, from what to what, by who, when, in what section, and that's very handy for investigating you know, any changes that happened on the portal at a certain time. But really, I think
that's pretty much the product. I'm sure there may be some questions. If there are, I think this is a good time to ask them. Thank you. Okay, thank you, Jeff. So, więc teraz tak naprawdę przed nami sesja Q&A i można już powoli zacząć zadawać pytania, aczkolwiek zanim do nich przejdziemy, to jeszcze małe podsumowanie z mojej strony. Czyli jak to wygląda? Admin by request jest rozwiązaniem agentowym, czyli instalujemy agenta na końcówce od momentu zainstalowania tej aplikacji, czyli ona ma mniej więcej 1,3 MB, czyli jest bardzo mała. Możemy ją zainstalować poprzez iTune'a, SCCM czy jakikolwiek inny sposób. W tym momencie są opcjonalnie albo domyślnie odbierane uprawnienia administracyjne i możemy nadawać podwyższone uprawnienia na żądanie użytkownika. I tak naprawdę możemy zrobić to na dwa sposoby. Albo takiemu użytkownikowi dajemy uprawnienia do wykonania danej czynności, czyli na przykład użytkownik chce zainstalować konkretną aplikację, wysyła do nas zapytanie i my akceptujemy mu tą podwyższoną czynność, to uprawnienia do wykonania danej konkretnej jednej czynności, czy to instalacja konkretnej aplikacji, czy to na przykład uruchomienie danej aplikacji z podwyższonymi uprawnieniami typu na przykład linię komend. Więc to jest jeden sposób. Drugi sposób, no, możemy takiemu użytkownikowi umożliwić dostęp do całej sesji administracyjnej, czyli dostaje na przykład ograniczony czas, na przykład 5, 10, 15 czy dowolny okres czasu na wykonywanie swoich czynności administracyjnych i przez ten czas właśnie może wykonywać wszystkie czynności z podwyższonymi uprawnieniami. Więc taki użytkownik wysyła do nas prośbę w jeden albo drugi sposób. No my jako administratorzy admin by request możemy, czyli wiadomo, że użytkownicy, administratorzy, superużytkownicy, czyli osoby, które obsługują admin by request, takie prośby akceptują i albo robią to z poziomu portalu, który tutaj Jeff prezentował, albo robią to z poziomu urządzenia mobilnego, czyli jest aplikacja na telefony, która pozwala właśnie te prośby akceptować. No i po zatwierdzeniu takiej prośby, no oczywiście ten użytkownik może wtedy skorzystać z tych podniesionych uprawnień. Co jest istotne, tutaj każda aplikacja uruchomiona z tymi podwyższonymi uprawnieniami przed uruchomieniem jest skanowana właśnie ponad 20 programami antywirusowymi. No i dzięki temu mamy również to zabezpieczenie, że jeśli już użytkownikowi nadamy te wyższe uprawnienia, no to i tak nie wykorzysta on ich w celu na przykład instalacji jakiegoś malware'u, ponieważ no, te skanery zabezpieczą nas przed tym. Możemy tworzyć whitelisty, możemy tworzyć blacklisty, czyli możemy tak skonfigurować sobie środowisko, że do tych domyślnie jakieś tam bezpieczne aplikacje mogą sobie być instalowane bez wysyłania odpowiednich próśb. Co jest istotne, jeśli już użytkownik będzie miał tą sesję albo w ogóle uruchomi jakąś aplikację z podniesionymi uprawnieniami, to wszystko jest audytowane, czyli widzimy podczas tej sesji administracyjnej, jakie aplikacje, jakie aplikacje były uruchomione właśnie z podwyższonymi uprawnieniami i mamy po prostu pełen wgląd na to, co się podczas takiej sesji z podwyższonymi uprawnieniami działo. Poza taką właśnie korową funkcjonalnością admin by request również posiada takie narzędzia do inwentaryzacji, czyli również przechwytuje informacje, jaki jest hardware na komputerze, dodatkowo jakie aplikacje są zainstalowane, więc również może być to narzędzie, które no, pomoże nam jakoś w inwentaryzacji naszego sprzętu i oprogramowania w firmie. No i też trzeba pamiętać, że mimo, że jest to rozwiązanie chmurowe, to tak naprawdę no, nie przechwytują ono żadnych istotnych informacji, ponadto mamy pełną kontrolę nad tym, czyli na przykład jeśli nie zależy nam na jakichś informacjach, aby były przechowane przed admin by request, typu jakieś informacje na przykład o geolokalizacji czy inwentaryzacji sprzętu, zawsze możemy albo taką funkcję wyłączyć, albo na przykład ją zanonimizować, czyli wszystkie dane będą anonimizowane, czyli no nie będziemy w stanie określić, jakiego użytkownika dotyczą, ale będziemy mieli wgląd ogólnie w infrastrukturę naszej firmy, jak to wszystko wygląda. Oprogramowanie jest darmowe dla 25 urządzeń. Działa na stacjach roboczych Windows i macOS w tej wersji darmowej, tak więc do 25 urządzeń możemy w pełni korzystać za darmo z tego rozwiązania.
Admin by request działa również dla serwerów Windows, no i wkrótce również będzie działało dla Linuxów. Tak więc jeśli są jakieś pytania, to myślę, że to jest dobry moment na ich zadawanie, więc przejdźmy teraz do sesji Q&A. Ja tutaj się wyłączę i będziemy odpowiadali na pytania, jeśli takowe za chwilę będą.